हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप बिल्कुल ओके होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। बी फॉर बॉल, बॉल मीन्स गेन। सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली। डी फॉर डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। E for elephant, elephant means hathi. F for fish, fish means machli. G for grapes, grapes means angur. H for hen, hen means murgi. I for ice cream, ice cream means ice cream. J for jug. Jug means jug. K for kite. Kite means patang. L for lion. Lion means sher. M for monkey. Monkey means bandar. N for nest. Nest means ghosla. O for orange. Orange means santra. P for peacock. Peacock means more. Q for queen. Queen means rani. R for rose. Rose means gulab. S for swan. Swan means Hans. T for telephone. Telephone means Durbhash. U for umbrella. Umbrella means Chhatri. V for van. Van means Gadi. W for watch. Watch means Ghadi. X for xylophone. Xylophone means Jal Tarang. Y for yacht. Yacht means nav. Z for zebra. Zebra means Gorkhar.